ওকে, সো আজকে আমরা মূলত যে বিষয়টা আনবো সেটা হচ্ছে আমরা কোন একটা রেইনি সিজনের ইমেজ যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো ক্লাউড পিক্সেল দেখতে পারবো, এবং এই ক্লাউড পিক্সেল গুলো যখন থাকবে তখন ওই স্যাটেলাইট ইমেজটা আমাদের প্রপার ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কভার বা ক্রপ ক্লাসিফিকেশন রেজাল্ট দেবে না। এজন্য যখন আমরা রেইনি সিজন নিয়ে কাজ করব আমাদের অবশ্যই ওই ক্লাউড পিক্সেল গুলোকে রিমুভ করতে হবে। তো আমরা আজকে এটা দেখে নেব। তো আমি সিম্পলি স্ক্রিন মাই okay, so now can you see my screen? জি দেখা যাচ্ছে। ওকে, আমরা একটা নতুন কোড এডিটর ওপেন করি। নিউ কোড এডিটর। Okay. Okay. So I simply import my region of interest. Suppose I work for the Dhaka city. So I simply import the shapefile of Dhaka city. And put the name such as ROI. Display the layer map dot add layer function and put here the ROI and also focus the center of the shapefile. For that map dot center object. An object is that ROI and put the value such as 10 for the zoom level. So this is my region of interest. In this time I want to display the Sentinel-2 satellite images, mainly cloudy image, and then how we can easily remove the cloud. We also try to show the process. So I can simply search here Sentinel-2. So I want to work for the multi-spectrum instrument and import this image collection and put this variable name such as, we can use any variable name, suppose S2A. Then I need to filter this image collection such as image, take a variable name, call the full image collection S2A. This variable is stored all of the image collection. Okay, in this time I just filtered this image collection, so according to my region, according to the time period. Okay, so just I simply put the filter bounds function and call the region of interest ROI, and then use at the filter date function. Suppose I put the time period year of 2016, suppose 1st January 2016, December 31, and then I use at the filter metadata function and put here this image properties name cloud pixel percentage and put here and set the operator, suppose less than 1, and then I want to check how many images I want to get for the region of interest of Dhaka city, which images are available for the less than 1% cloud cover. Use the size function and click to the run. 20 images, and this 20 image is the less than 1% cloud cover. Okay, so now I just create the একটু ক্লারিফাই হওয়া দরকার।
সেটা হচ্ছে যে এই যে ডট ফিল্টার মেটাডাটা ক্লাউড পিক্সেল পার্সেন্টেজ লেস দেন 1 একটা সিস্টেমে করলেন, আবার আগে করেছিলেন ডট সর্ট ক্লাউডি পিক্সেল পার্সেন্টেজ ফলস। কখন এটা কোন সময় কোনটা করব যদি একটু আইডিয়া থাকতো। আচ্ছা, মূলত এটা ডিপেন্ড করে আমাদের ইমেজের লোকেশনের উপর। যেমন আমরা যদি রিভার ব্যাংক বা কোস্টাল এরিয়ার দিকে তাকাই, সেসব এলাকায় কিন্তু আমরা লেস দেন 1% ইমেজ পাবোই না, মানে যেগুলো ক্লাউডি রিজিয়ন। সেক্ষেত্রে আমরা যদি ডিরেক্টলি ক্লাউড এই ফাংশনটা ইউজ করি, যেটা আমরা এখানে ইউজ করছি, যেমন ক্লাউড পিক্সেল পার্সেন্টেজ ফলস এটা ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে জিরো ইমেজ শো করাবে কোস্টাল এরিয়ার ক্ষেত্রে, মানে যেখানে মানে খুব ক্লাউডের পরিমাণ অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেক্ষেত্রে আমরা ফিল্টার মেটাডেটা ইউজ করে আমাদের ইচ্ছা মতো এই লেভেলটা বাড়াতে পারবো এবং চেক করব কয়টা ইমেজ আছে। এখন আমি এমন একটা রিজন পেলাম, সাপোজ কোস্টাল রিজিয়ন, সেই রিজনে 1% ক্লাউড কভারের কোনো ইমেজই নাই। আমি যখন এটা দেখতে জিরো, তখন আমাকে এই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে। সাপোজ আমি চেক করবো 10% কয়টা আছে। আমরা যদি দেখি ঢাকা সিটির ক্ষেত্রে 10%, লেস দেন 10% ক্লাউড কভার ইমেজ কয়টা আছে, অবশ্যই সংখ্যাটা বাড়বে, 28টা ইমেজ আছে। দেখলাম যে ওই কোস্টাল রিজনের ক্ষেত্রে 10%ও নাই, দেন আমরা অলসো ইনক্রিজিং দ্য ভ্যালু, সাপোজ 50%। এভাবে আমাদের এই ভ্যালুটা বাড়াতে হবে এবং দেখতে হবে আমাদের রিজনের জন্য কত পিক্সেল পর্যন্ত ইমেজ আছে লেস দেন। মিনিমাম কয়টা ইমেজ হলে কাজ করতে পারবো? মিনিমাম একটা হলেও কাজ করা যাবে। আমাদের দেখতে হবে আমাদের রিজনটা কম, আমাদের যেমন এই স্টাডি এরিয়াটা, এই স্টাডি এরিয়াটা ওই একটা টাইলস পূরণ মানে ফিল আপ করে কি করে না, কভার করে কি করে না। যদি কভার করে তাহলে আমরা ওটা নিয়ে কাজ করব, যদি কভার না করে তাহলে আমরা আরো কয়েকটা ইমেজ এনে সেটাকে কম্বাইন করে মোজাইক করব বা মিডিয়ান করব, করে কম্পোজিট বানায় কাজ করব। ওকে ওকে, তো আমরা এখানে একটা 1% দিলাম, 1% ক্লাউড কভার, এবং এই জিনিসটাকে আমরা অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সেই জিনিসটা হচ্ছে কি, আমি যদি এই ফাংশনটা এইভাবে না লিখে আমরা চাইলে এইভাবে লিখতে পারি। সেটা হচ্ছে I simply call head the filter, then I define how I can filter earth engine filter less than, okay, then put here the value less than cloud pixel percentage, this is the properties name, and set the value 1, same filter metadata and this function. First, you can, or if you want, you can filter metadata. Filter metadata is already instead of the properties name, then also operator and value. Time we can define the filter. How I can filter? I filter less than, or filter less than. Then put the property name and set the value. It means that less than 1%. This is another way. Now I want to make the suppose median composite, not mosaic. And then সাউন্ডটা পরিষ্কার না, মানে সবার কাছে কি তাই? হ্যাঁ রুল ভাই, আমিও ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, সাউন্ডটা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না। সেভাবে শোনা যাচ্ছে না। স্যার এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, এখনো একটু ডিস্টার্ব আছে। ওকে, হ্যালো, এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। Okay, sir. Okay. Okay. Now I want to display the result. Map dot add layer and call the object name is that image and click to the run. Click with shape file ROI. Okay.
Okay, so now we can get the image look like this. I set the visualization from here. Suppose B4, B3, and B2. And stress 98%. And apply. Okay, so we can get the image look like this. And in this time, I also increasing the cloud pixel percentage value and show what happened. So I simply use at the suppose 90%, less than 90% cloud cover, and click to the run again. Okay, I set the visualization. B4, B3, and B2. And apply. যখন আমরা এখানে 90% দিলাম ক্লাউড পিক্সেল, তখন আমরা এখানে ক্লাউড পিক্সেল দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজে। মূলত আমরা এই সংখ্যাটা তখনই বাড়াবো যখন আমার ওই রিজনের ক্ষেত্রে 1% ইমেজ ইজ নট অ্যাভেলেবল, দেন ইনক্রিজ দ্য ভ্যালু অ্যান্ড চেক। যখন আমরা এই সংখ্যাটা বাড়াবো তখন আমাদের ইমেজের অটোমেটিক ক্লাউড পিক্সেল গুলো বেড়ে যাবে। যেমন এখানে আমরা অনেকগুলো ক্লাউড পিক্সেল পাচ্ছি। এই ক্লাউড পিক্সেল গুলো ক্লাসিফিকেশন করার সময় আমাদের বিল্ড আপ এরিয়া অথবা প্যারেন্ট ল্যান্ডের সাথে মিক্স হয় পিক্সেল ভ্যালু। কারণ বিল্ড আপ এরিয়া এবং এই ক্লাউডের পিক্সেল ভ্যালু বা সেটেলমেন্টের পিক্সেল ভ্যালু বা প্যারেন্ট ল্যান্ডের পিক্সেল ভ্যালু প্রায় সেম। এগুলো মিক্স হয়ে আমাদের রেজাল্টকে নষ্ট করে দেয়। তো এখন আমরা দেখব কি করে আমরা এই ধরনের ক্লাউড গুলো রিমুভ করতে পারি। আমরা কিন্তু এখানে 1% দিলেই এটা রিমুভ হয়ে যাবে, মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বাট যেসব জায়গার ক্ষেত্রে 1% অ্যাভেলেবল না, সেসব জায়গার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের এই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে 90%। বাড়ানোর পর আমরা এই ধরনের কিছু ক্লাউড পিক্সেল ভ্যালু দেখতে পাবো। এই ক্লাউড পিক্সেল ভ্যালুগুলো আমাদের রিমুভ করতে হবে। এই ক্লাউড পিক্সেল গুলো রিমুভ করার জন্য প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট ইমেজে একটা ফাংশন থাকে, সেই ফাংশন নাম হচ্ছে ক্লাউড মার্কস ফাংশন। আমরা যখন ক্লাউড মার্কস ফাংশনটা ইউজ করব, অটোমেটিক এসব যে ক্লাউড আছে, তারপর হেজ যে আছে, এসবগুলো দূর হয়ে যাবে এবং স্যাটেলাইট ইমেজটা অনেক ক্লিয়ার হবে। So I simply go to this image information sheet. So here we can find a band. This band name is that QS60 band, and this band name is the cloud marks band. So in this time I want to work with this band, and this band has a total 3 bit. So bit 0 to 9, this is the unused, then bit 10 and bit 11. So this is 2 bit, and this bit has also some signal 0 and 1, 0 and 1. 0 means that there is the no cloud, 1 means that cloud present. Also 11, this is that another 2 signal. 0 means that there is the no cloud, 1 means that cloud, serious cloud present. In this time I want to apply a function. This function help me to set equal to bit 11 equal to 0 and bit 11 equal to 0. So in this time we create a function. This function select this band QS60, then also select the bit 10 and bit 11. After bit 10 equal to 0 and also bit 11 equal to 0. So when I set this function, it's indicating the clear condition of your satellite images. So all of the cloud pixel will be removed when I apply this function. Okay, so let's go.
So for creating this function, I just simply, okay, so create the function in here. Okay, I also import the visualization first. Simply copy and paste after the object name, image. And put the layer name, suppose cloudy image. Okay, so now I create a function. So first of all, take a variable name. Suppose I put the function variable name, we can use any name. Suppose max to clouds. This is the function variable name. Then define the function keyword. Then put here the element name. Suppose I put the element name is the image. Then use here the curly bracket. In this curly bracket, I define my argument. My argument is that first of all, I select the band cloud max band QA60. From the QA60, I select bit 10 and bit 11. Then bit 10 equal to 0, 11 equal to 0. Okay, so take a variable, suppose QA, and call this element name image and use here the select function. And then call the QA60. QA60. Okay, this is the band name. Then I also need to select bit 10 and bit 11. Okay, so take a variable. Suppose put the variable name cloud bit max, and then use here the 1. And when I want to select the bit, this is the symbol I need to use, and put the bit number 10. Same, take the another variable, suppose cirrus bit max, use at the 1 and use the symbol and put the bit 11. This is another bit. Okay, so it means that now bit 10 and bit 11 is stored in this variable, and bit 10 is stored in this variable, and bit 11 is stored in this variable. In this time, I set equal to 0, also set equal to 0, signal 0, then it identify the killer condition. Okay, for that, take a variable, suppose max, and then call the QA, this band, because this bit 10 and bit 11 is a part of the band QA60. Okay, so I simply call the QA, and then ওই এরো চিহ্ন দুটার কাজটা বুঝলাম না তো, মানে বিট 10 কে স্টোর করতেছে ক্লাউড বিট মাস্ক, হ্যাঁ, বিট 11 কে সিরাস বিট মাস্ক, মানে এই দুইটা ভেরিয়েবলে 10 এবং 11 কে স্টোর করতেছে, কিন্তু 1 এর কাজটা কি এখানে? এটা হচ্ছে স্যাম্পল, এটা হচ্ছে 0 থেকে 1 থেকে 10। আমরা যদি বিটগুলো দেখি, সাপোজ 1 থেকে, বুঝতে পারছি, 1 থেকে 10। আচ্ছা, এখানে 0 থেকে 9 হচ্ছে আনইউজড, তারপর হচ্ছে 10, তারপর হচ্ছে 11। মূলত এটা 0 থেকে 11 এই বিটগুলো সাজানো থাকে। ওই সংকেতটা 0 থেকে 10 মিন করে, 1 থেকে 10 থেকে মিন করে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। যেহেতু এখানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত হচ্ছে আনইউজড, এটা কোনো দরকার নেই। ওকে, দেন QA60 এর মধ্যে জমা আছে, যেহেতু এই ব্যান্ডের মধ্যেই এই বিট 10 এবং বিট 11 স্টোর করা আছে, সেজন্য আমরা এই ব্যান্ডটা যে ভেরিয়েবলের মধ্যে জমা আছে সেই ব্যান্ডটাকে আমরা কল করলাম QA। এখন এই ব্যান্ডের সঙ্গে আমাদের এই বিটগুলোর একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, সেজন্য আমরা একটা ফাংশন ইউজ করি, সেটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ এন্ড। বিট ওয়াইজ এন্ড, মূলত এটা একটা বিট এবং একটা সিগন্যালের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যান্ড QA। দেন বিট ওয়াইজ এন্ড আমরা কার সাথে চাচ্ছি এই মুহূর্তে? আমরা চাচ্ছি সাপোজ ক্লাউড বিট মার্কস এর সাথে। সিম্পলি কল দ্য ক্লাউড বিট মার্কস এন্ড পেস্ট হিয়ার and set equal to 0. 0 is the signal number,
set equal to 0. Okay, then same, and also use at the end function and put the other, suppose again call the band qa and put at the bitwise and then call the second variable slash bitmax set equal to 0. So just put here the equal to 0, equal eq 0. Okay, so now it's identify the clear condition. This is our function, and after applying this function, what I get, what I return from this function. So for that I need to use here the return function, what I will back after implement this function. So now use here the return and call the image element name. Now I want to update this image according to these properties, means that I set equal to 0, also set equal to 0. Now all of the things I need to apply, I need to update according to these properties. So use at the image dot update marks, and I use this, call this variable name and paste here. So now this image is updating according to these properties which I set equal to 0, slash bitmax, cloud bitmax. Now it update. This is my function. So mainly same function when you want to remove the cloud from the sentinel image, all of time same function. Landscape image has also some different function, because landscape image the bit number is the different, but sentinel image all time this is the same function we need to use when I remove the cloud from the satellite image. Okay, so this is the function I again explain. So first of all I create a function variable name, then use the function keyword, then put the element name image. In this curly bracket I put my argument. So my first argument is that I need to select this band QA60. From this I need to select bit 10 and bit 11. From bit 10 I set equal to 0, and from bit 11 I set equal to 0. So all of the things is stored in a variable. I need to update my image according to these properties. So just I simply call my element name image and then put here the update marks, and all of the thing already stored in this variable, just simply copy and paste here. I update this image according to these characteristics which I put in here. Okay, so now this is my function. This function, when I apply in my image collection, it automatically remove all of the cloud. Okay, so in this time this is the function. This function I need to apply in here, then it will be removed. But in this time I also create the another layer. So then I also try to show you that what's the difference when I want to applying the cloud marks function and without cloud marks function. What's the difference image we can get? So for that same code I need to use, simply copy from here and paste in here. Okay, in this time I simply change the variable name. Suppose image, any variable name, suppose cloud free. You can use any variable name, there's no problem. So then all of the things will be same. Simply copy and paste. Okay, and now which function I create? This is my function. Okay, this function I need to apply in here. How I can apply? Just use here the map function. So put here the map function and call the function variable name. So this function I already created, and also put the variable name marks to cloud. Simply copy and paste here. Okay, so now it added. Okay, which function I created in here, added with my image collection. So now click to the run again. Click to the run again, and also check what's the difference in the cloud.
Okay, so I also need to add here the visualization parameter from here. So just put here the before red, then B3 and B2. Also increase about 98%. And then apply. So now we can see this cloud is automatically removed from here when I applying this. Also import this. Simply copy and paste after the object name. And also put the layer name, suppose cloud free image. Okay, so now just click to the run. My god. Okay. Click to the run. Okay, so now we can see all of the cloud is removing in satellite images. I'll also remove all of the haze from here. So now we can easily use this image for making the land use land cover classification map and we can easily get the proper better result. So okay, it loaded. আচ্ছা, যখন বেশি বৃষ্টি হয় কোন অঞ্চলে এবং তারপরে যে বন্যাগুলা হয়, ওই বন্যার তীব্রতা বা ওই বন্যার ম্যাপ তৈরি করার সময় ওই সময়ের ক্লাউডি ইমেজ কি পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, ওই সময় ক্লাউড গুলো রিমুভ করতে হবে এইভাবেই। ছবি পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। রিমুভ করে এই ধরনের ছবি পাওয়া সম্ভব না? হ্যাঁ, যেমন ফার্স্ট আমরা এরকম একটা ছবি পেলাম, এটা হচ্ছে 90% ক্লাউড কভার। এই ক্লাউড গুলো রিমুভ করলে জাস্ট ক্লিয়ার। এটা ক্লাউড ইমেজ, ক্লাউড ফ্রি ইমেজ। Okay, so now we can also apply the same process for making the land use land cover classification or product classification. Same process. Okay, and last class I also try to show you that how you can easily remove the Landsat images. Mainly Landsat images also have other type of band. You can see, also try to show you that. Suppose Landsat, I simply go to this image information, Earth Engine public data catalog. Okay, so in this time we need to use this band, QA pixel band. Okay, so this band including all of the cloud marks algorithm. So this is the algorithm, CF marks algorithm. So when I use this algorithm, and also you can see it also some bit 0, it is a fill 1, 2 cirrus, 3 cloud shadows, snow, clear, and it also some signal 0, 1, bit 7, water, 8, 9 cloud confidence,
is also 0 1 also mentioned the one is the non low medium high. So cloud shadow confidence. So we can also use this type of fit and also their signal. Then we can also easily remove the cloud from this satellite images. Okay, so in this time also try to show you this part. So it's also easy way we can easily understand. So I already write the code about this. So simply open this code. Mainly Landsat 4, 5 and 7. The same code for removing the cloud. Landsat 8 has different. So Landsat 457 is the same. Landsat 8 has different because Landsat has is also more developed and it also adds some new band. Okay, so I open this code and try to discuss. Okay, so I'll open this code. So mainly these are one project work in Islamabad for full land use land cover classification over the period of 30 years. So I open this code and discuss about it. Okay. And also run this code. Okay, so now you can see here, this is our image. So in this time I not talk about the classification. I just simply try to show you that how you can easily get the cloud free image look like this for different time period. In this time we can observe that Landsat image 1991, 2001, 2011 and 2021. Okay, total 4 time period and how you can easily get. I also try to discuss about that, but I use the same code. Just in this time I want to work for the suppose Dhaka city. I want to need the Dhaka city image Landsat image for year of 1991, 2001, then 2010 and 2021, and also need the cloud free image totally. So for that simply open a new code editor in here, and using the same process you can get any region for any location. You can easily get the different time period or long time period satellite images and also observe the and also make the change detection. A lot of analysis we can easily do. So okay, so in this time I simply import my shape file.
So I just simply import the shapefile of Dhaka city. Okay. And put this name, suppose RY. Display this layer, map dot add layer, and call the RY, and also center focus, map dot center object with RY, set W10 and click the run. So in this time, for this region, I want to need the Landsat image for year of 1991, 2001, 2010, and 2021. Okay, and I use here the Landsat surface reflectance image. Okay. Okay, so in this time, so I use this code, same code, and also discuss about that. So first of all, this is the cloud remove code. I also try to research. So first of all, you have to select your observation time period. Suppose I select this time period. This is my start year and end year. Simply copy. Which time period you want to need? Simply put the time period. In this time period is mainly cover Landsat 4, 5, 7, 5, 7, 8. Okay. So when you want to check the duration, Landsat 8, we can get the satellite image 2013 to present time. Then Landsat 5, Landsat 7. Okay. So in this time, I need to merge Landsat 5, 7, 8, and then create the composite and make the all of the long time period satellite image. So for that, first of all, I create a sequence. So here we can use the function elist sequence. So I take a variable, suppose years, and use the function e.loss. In this time, it create a sequence. If I print this, you can see, simply print this years and click to the run. It create the total sequence. Sorry, hit the lowercase. Print. I simply print this years. Here we can get total 32 years. 32 years list. You can see. So 1990 and up to 2021. Suppose I need all of the yearly or annually image collection for 1990, 91, 91, 92, 93, 94, and up to 2021. Okay. So in this time, I need to create the annual image collection. So for that, I create the sequence. Then I also need to import it all of the image. So all of the band you can see. So all of the prediction band which I want to use. So simply copy. In this time, this band including their band name and also band. So B2, this band name is the blue. B2, B1 blue, B2 is the green, B3 is the red for Landsat 5. Okay, but this name also changed for the different Landsat. You can see Landsat 8, B4 is the red. Okay, but Landsat 5 you can see B3 is the red. So that's why in this time we also put also their name. Okay, with their name and band name for Landsat 5, 7, and 8. Okay. So then we also need to import the image collection. So for the Landsat 8, Landsat 7, and Landsat 5, I simply copy all of the image collection and put the time period look like this. Okay, and less than 50%, and suppose for my region 50% is 1% is not available. So I need to increasing the value, and when I increase the value, then I can get some cloudy pixel in here. Okay, then time period, then filter bounds with my region of interest. In this time, I want to display the band and also their name. Okay, for Landsat 8, I put the Landsat 8 band. You can see Landsat 8 band, B2, all of the band, and also put here their name. Okay, so now it display look like this. Then Landsat 7, Landsat 5, same. Okay, here you can see a function max L8SR. So mainly this is the function
for removing the cloud from your satellite images. So in this time I simply call all of the function. Okay, I already created this function in here. This is the function for Landsat 8 images. So mainly in this time we are using at the bit 3 and 5 and set bit 3 equal to 0, bit 5 equal to 0, and pixel QA, this is our band name. Okay, cloud marks band name. This is a Landsat 8. Okay, also you can see Landsat 457, the same code. For the Landsat 457, the same code. So in this time we can set here the band bit 5, 7 and 3, and then put all of the set equal to 0 and use it. So just simply copy the same code from here, remove the cloud and haze, and this code is the same for any region, any image. Just you can use the same code, and then finally you have to input the function variable name. This is a function variable name, this is a function variable name, and this is a function variable name. Okay, you can see Landsat 7 and Landsat 5, same function variable name. Okay, Landsat 8 has some different. So just I simply put in here. Okay, it is also done. In this time I need to merge all of the Landsat 8, Landsat 7 and Landsat 5. I need to merge. So for the merge I can simply use the merge function. Okay, so I simply take a variable full collection and simply call the variable name Landsat 8, Landsat 7 and Landsat 5, and also merge. Okay, Landsat 8, Landsat 5 and Landsat 7 and 5, merge all of the collection. Okay, call and merge. So click to the run. So now I can get the full image collection, total 32 years. So AOI. Okay, so I need to change the variable name. In this time I simply use the AOI. Then automatic change all of the variable name AOI. Click to the run. So now we can get total, you can see I can get total 439 images when I combine all of the image collection. In this time my main target is that from 439 all of the images I need to create annual image collection. So this 439 images I need to combine 32 years. Okay, so here you can see all of the images I can get, total 439. So all of the images in this time I need to make the composite for annual image collection. In this time I need to create this annual image collection. Okay, for the annual image collection I can use this code. Okay, I simply copy and then try to discuss and paste here. You can see I take a variable annual collection. Okay, and then this is a function image collection from image. So mainly this function, when you want to create, suppose I have some collection, this collection I need to convert the monthly or yearly. So this type of conversation from in this time we can get total all of 439 images. This 439 images I want to convert in this time yearly or annually. Okay, so this type of conversation when you want to need, suppose I have some image, this image I need to convert the monthly or yearly, then we are using the function image collection from image. Okay, then put the years I already defined. Okay, so years I already define. You can see when I want to take the variable first years, I make the list total 32 years. Okay, so simply call the years. Okay, this is my collection, total 32 years. This collection I need to add with my function which I created in here. You can see this function will be start from here, this argument start from here, and int in here. Okay, so this is my function. All of the things will be function. Okay, this function I just connect with my collection, total 32 years. So that's why I simply use the map function. Okay, and then in this function what I can do, this function I simply take a function keyword and put the element name is the y. Okay, this y my element name. Okay, then in this curly bracket, between this curly bracket I put my argument. So my argument is that this is the full image collection. This full image collection I call, and this full image collection I want to arrange according to the year. Suppose
year of 1991, this is the first, and year of 1991 December, this is the last. So yearly, I can make the calendar range according to the yearly. So use here the YY and put the unit is the year. This is the unit name. This is the first and this is the last. And put here the unit is the year. Okay. And then I simply call this year median image and click with my shapefile. And finally, I return annually set year. Okay. So now when I print this collection, you can see here I can get total 32. But first time here I can get total 439. This 439 image now I convert into yearly. Total 32 years image collection, you can see. Okay. So now I display the result in here. So for that, this is the visualization parameter. There at this, then no problem. So I simply copy. Suppose all of the things I simply copy from here. And you can see, I simply take a variable image 2020. I simply call the annual collection. Because annual collection, they are the total 32 years image, all of the image from 1991, from 1990 to 2021. All of the image is stored in this annual image collection. Okay. I simply use here the filter and then I set year equal to 2021 and create the mosaic. Same image 2011, and when I click to the run, we can easily get this all of the time period satellite images in here.